The next is threading issues. So here we can see the fork and exec of system calls. So what is this fork of? So fork of system call is used to create a separate duplicate process. Okay, ஒரு கரண்டா ஒரு process run ஆயிட்டு இருக்கு. So அதுக்கு ஒரு அதே மாதிரி ஒரு duplicate process create பண்றது தான் fork of system call. Okay, and here the thread id is new id for the newly created duplicate process. Okay, so current process run ஆயிட்டு இருக்கிறது parent process. So அதுல இருந்து ஒரு அதே மாதிரி ஒரு duplicate separate process create பண்றது அது வந்து child process. So child processக்கு இங்க வந்து ஒரு new thread id இருக்கும். Okay, next exec of. So when the exec of system call is invoked, the program specified in the parameter to exec of will be replace the entire process including all threads. Okay, so இங்க என்னன்னா அந்த exec of அதுல வந்து parameter ஒரு program pass பண்ணுவாங்க. அந்த program என்ன பண்ணும்னா so already இருக்க அந்த process என்ன பண்ணும் replace பண்ணி வேற process இது பண்ணும் சரியா. so entirely அந்த content ஃபுல்லாவே entire change ஆகும். Okay, but here the process id remains the same. Only the content of the process is changed. Okay, and here the semantics of fork and exec of system calls change in a multi-threaded program. Okay, so what is the issue here? If one thread in a program calls fork off, does the new process duplicate all threads or is the new process single thread? இங்க என்ன issue வரும் அப்படின்னா இப்போ ஒரு program வந்து fork off இதை வந்து கால் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த நியூ ப்ராசஸ் வந்து எல்லா த்ரெட்ஸையும் வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணுமா இல்லை எந்த ஃபோர்க் வந்து இன்வால்வ் பண்ணிச்சோ அதை மட்டும் சேஞ்ச் பண்ணுமா. ஸோ தட் இஸ் த இஷ்யூ ஹியர். ஓகே, அண்ட் வாட் இஸ் த சொல்யூஷன்? Some Unix systems have chosen to have new versions of fork off. Okay, so one that duplicates all threads and another next one is duplicates only the thread that invoke the fork of system call. So என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ரெண்டு வெர்ஷன்ஸ் இருக்கு. ஒன்று வந்து எந்த த்ரெட் வந்து அந்த ஃபோக்கை இனிஷியலைஸ் பண்ணுதோ அது மட்டும் டூப்ளிகேட் ஆகும், இல்லைன்னா எல்லா த்ரெட்டுமே டூப்ளிகேட்ஸ் ஆகும். ஸோ இங்கே இன்னொரு இஷ்யூ என்னன்னா பட் விச் வெர்ஷன் ஆஃப் ஃபோக் ஆஃப் டு யூஸ் அண்ட் ஸோ இந்த ரெண்டு வெர்ஷன்ல எந்த வெர்ஷன் யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ இஃப் exec of is called immediately after forking, then duplicating all threads is unnecessary. ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம fork offனா என்னது? ஆல்ரெடி இருக்க ஒரு ப்ராசஸ்க்கு ஒரு டூப்ளிகேட் ப்ராசஸ் கிரியேட் பண்ணு. ஓகே, ஸோ அப்படி கிரியேட் பண்ணிட்டு உடனே நம்ம இம்மீடியட்டா exec of கால் பண்ண. exec ofனா என்ன பண்ணும்? it will change the entire content of the process. ஸோ ஒரு fork off நீங்க பண்ணிட்டு திருப்பி உடனே இம்மீடியட்டா exec of கால் பண்ணீங்க அப்படின்னா then here the duplicating all threads is unnecessary. நம்ம அந்த fork off பண்ணதே waste. Okay, so and the instance at that instance duplicating only the calling thread is appropriate. அப்போ ஸோ அந்த சிச்சுவேஷன்ல நம்ம எந்த த்ரெட் வந்து அந்த fork இன்வால்வ் பண்ணிச்சோ அந்த த்ரெட் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணா போதும் டூப்ளிகேட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஸோ அந்த த்ரெட்டுக்கு மட்டும் ஒரு நியூ ப்ராசஸை கிரியேட் பண்ணா போதும். ஓகே, if the separate process does not call exec of after forking, then the separate process should duplicate all threads. இப்போ செப்பரேட் ப்ராசஸ். ஓகே, ஸோ இந்த தனியாக கிரியேட் பண்ண ப்ராசஸ் அந்த exec of கால் பண்ணலை அப்படின்னா then after forking we can duplicate all the threads involved in the process. Okay, next signal handling. Okay, signal is used in Unix system to notify a process that a particular event has occurred. So signal na enadhu ஒரு ப்ராசஸ்க்கு இந்த ஈவெண்ட் particular event occur ஆயிருக்குன்னு ஒரு notification தான். Okay, so a signal may be received either synchronously or asynchronously. All signals, whether synchronous or asynchronous, they should follow the pattern. So following pattern, what are they? A signal is generated by the occurrence of a particular event, or the signal is delivered to the process, and once the signal is delivered, the signal must be handled. Okay, so ஒரு event occur ஆயிருக்குன்னு நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஒரு ப்ராசஸ்க்கு நோட்டிஃபை பண்ண சிக்னல் ஜென்ரேட் பண்ணணும். அப்புறம் அந்த சிக்னலை நம்ம ப்ராசஸ்க்கு டெலிவர் பண்ணணும். once it is delivered, then the signal must be handled. Okay, and here a signal may be handled by one of two possible handlers. So அந்த signal எப்படி handle பண்றாங்க?
So there are two possible handlers, a default signal handler and a user defined signal handler. So every signal has a default signal handler that the kernel runs when handling that signal. Okay, so எல்லா சிக்னலுக்குமே ஒரு டிஃபால்ட்டா ஒரு சிக்னல் ஹேண்ட்லர் இருக்கும். ஓகே, அந்த சிக்னலை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு டிஃபால்ட்டாவே ஒரு சிக்னல் ஹேண்ட்லர் இருக்கும். நெக்ஸ்ட், திஸ் டிஃபால்ட் ஆக்ஷன் கேன் பி ஓவர் ரிட்டன் பை எ யூசர் டிஃபைன்டு சிக்னல் ஹேண்ட்லர். இந்த டிஃபால்ட் ஆக்ஷனை வந்து யார் ஓவர் ரைட் பண்றா? யூசர் டிஃபைன்டு சிக்னல் ஹேண்ட்லர். தட் இஸ் கால்ட் டு ஹேண்டில் த சிக்னல். ஸோ டிஃபால்ட்டா ஒரு சிக்னல் ஹேண்ட்லர் இருக்கு, பட் அதை ஓவர் கம் பண்ணி ஒரு யூசர் டிஃபைன்ட் சிக்னல் ஹேண்டில் என்ன பண்ணும்? அந்த சிக்னலை ஹேண்டில் பண்ணும். ஓகே, சிக்னல்ஸ் ஆர் ஹேண்டில் இன் டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். ஸோ some signals are simply ignored. சில signals வந்து என்னது, maybe it is changing the size of the window. So அந்த மாதிரி signals they are just simply ignored. But others such as an illegal memory access, so they are handled by terminating the program. So ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராசஸ் வந்து இல்லீகலா ஒரு மெமரி அக்சஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணிச்சு அப்படின்னா, so that are handled by terminating the program. Okay, and the next one is handling signals in single-threaded program is straightforward. So the programs, we know there are multiple threads are associated with a single program. So if it is a single program, single-threaded program, then the signal handling is straightforward. Signals are always delivered to a process. However, delivering signals is more complicated in a multi-threading programs. So where multiple threads are involved, okay, and where a process may have several threads. So where then should see how a signal can be delivered. Okay, so in multi-threaded programs, how a signal can be delivered. So there are four following options. Deliver the signal to the thread to which the signal applies. So in the thread and the signal suitable and the signal and upon deliver. Okay, next. Deliver the signal to every thread in the process. You have to deliver that signal to all the threads associated with the process. Next, deliver the signal to certain threads in the process. Okay, so the process or process எந்த threads involve ஆகுதோ அந்த இதுக்கு மட்டும் அந்த signal deliver பண்ணா போதும். And fourth option, assign a specific thread to receive all signals for a process. So among these four options, so we can deliver a signal in a multi-threaded programs. Okay, so standard Unix function for delivering a signal is this: kill, PID, TPID int signal. So ஒரு standard Unix function ஒரு signal deliver பண்றதுக்குள்ள ஒரு Unix function ஓட function தான் இது, சரியா? Kill of PID, TPID, int signal. Then here the next topic is thread cancellation. Okay. So thread cancellation means what? It is a task of terminating a thread before it has completed. So the thread complete ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அதை வந்து என்னது cancel பண்றது தான். Okay, so if multiple threads are concurrently searching through a database and one thread returns the result, then the remaining threads must be cancelled. So what do you mean here is, so இப்போ ஒரு ப்ராசஸில் நிறைய த்ரெட்ஸ் இன்வால்வ் ஆகும், சரியா? ஸோ எல்லா த்ரெட்ஸும் சேர்ந்து இப்போ ஒரு டேட்டா பேஸில் சர்ச் பண்ணுது அப்படின்னா, அதில் ஒரு த்ரெட்டை சர்ச் பண்ணி அதுக்கு ரிசல்ட் கிடச்சிதுன்னா, தென் த ரிமைனிங் த்ரெட்ஸ் they can be cancelled because why here the solution has attained through a thread. ஒரு த்ரெட்டால் நமக்கு அந்த சொல்யூஷன் கிடைச்சு, ஸோ ரிமைனிங் த்ரெட்ஸ் என்ன பண்ணலாம், நம்ம கேன்சல் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட், when a user presses a button on a web browser that stops a web page from loading any further, all threads loading the page are cancelled. So இப்போ ஒரு யூசர் ஒரு வெப் ப்ரௌசரில் ஏதாச்சும் ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணார் அப்படின்னா என்ன ஆகும்? இட் ஸ்டாப்ஸ் த வெப் பேஜ், ஓகே, ஃப்ரம் ஒர்க்கிங், ஃப்ரம் லோடிங் ஃபர்தர். என்ன ஆகும்? ஆல் த்ரெட்ஸ் லோடிங் த பேஜ் ஆர் கேன்சல். ஸோ ஒரு வெப் ப்ரௌசர் வெப் பேஜில் வந்து என்ன ஆகும்? அதுவும் ஒரு ப்ராசஸ், சரியா? ஸோ அதில் இட் இன்வால்வ்ஸ் மல்டிபிள் த்ரெட்ஸ். So நம்ம யூசர் வந்து if he press a button on the web browser, then all the threads associated in loading the page are cancelled. Okay, and a thread that is to be cancelled is often referred to as target thread. So எந்த thread வந்து cancel ஆகுதோ அதை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்? Target thread. Okay, and cancellation of thread, this target thread may occur in two different scenarios.
asynchronous cancellation and deferred cancellation. So one asynchronous here, one thread immediately terminates the target thread. So இன்னொரு thread immediate என்ன பண்ணும் அந்த target thread terminate பண்ணும். Deferred means the target thread periodically checks whether it should terminate, allowing it an opportunity to terminate itself in an orderly fashion. So asynchronousல என்ன ஆகும், ஒரு thread வந்து அந்த target thread இன்னொரு thread immediate terminate பண்ணும். ஸோ அங்க வந்து அந்த target threadக்கு எந்த பவருமே இல்லை. Okay. But whereas in deferred cancellation, here the target thread என்ன பண்ணும், periodically அது செக் பண்ணிட்டே இருக்கும், அது நான் வந்து terminate ஆகணுமா. ஓகே. ஸோ அந்த ஸோ அப்படியே terminate ஆகணும் அப்படின்னா it will terminate itself in an orderly fashion. Okay. ஸோ அதோட ஒரு ஆர்டர்ல அந்த டார்கெட் த்ரெட் வந்து அதுவாகவே என்ன பண்ணும், delete ஆயிடும். ஓகே. ஸோ terminate ஆயிடும். ஸோ where the difficulty with cancellation lies. ஸோ எந்த டைம்ல இந்த த்ரெட் cancellation வந்து difficult இருக்கும். So in situations where resources have been allocated to a cancel thread. So நம்ம அந்த target thread okay cancel ஆக போற அந்த threadக்கு நம்ம ஏதாவது resources allocate பண்ணோம். Means so if we are going to terminate that thread associated with resources, means the resource allocate பண்றதெல்லாம் waste ஆ போயிடும். So okay. And here a thread is cancelled while in the midst of updating data, it is sharing with other threads. Okay. So நம்ம இப்போ ஒரு thread வந்து ஏதோ ஒரு டேட்டா அப்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அது வந்து என்ன பண்ணுது, இன்னொரு த்ரெட்ஸ் கூட ஒரு கம்யூனிகேஷன்ல இருக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல நம்ம ஒரு த்ரெட் கேன்சல் பண்ணாலும் that lies some difficult. Okay. And often the operating system will reclaim system resources from a cancelled thread, but will not reclaim all resources. ஸோ இங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னா, சில டைம் என்ன பண்ணும், இந்த ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்து அந்த சிஸ்டம் ரிசோர்ஸஸ், அதாவது அந்த த்ரெட் டார்கெட் த்ரெட்டுக்கு அலோகேட் பண்ணியிருக்க ரிசோர்ஸஸ் என்ன பண்ணும், சில டைம்ஸ் அதை ரீக்ளைம் பண்ணும், பட் வில் நாட் ரீக்ளைம் ஆல் ரிசோர்ஸஸ். கொஞ்சம் ரிசோர்ஸை அதுல இருந்து ரீக்ளைம் பண்ணும், எல்லா ரிசோர்ஸையும் அதுல இருந்து gather பண்ணாது. Okay. And therefore cancelling a thread asynchronously may not free a necessary system wide resource. Okay. And with the deferred cancellation, so deferred la enadhu and target thread ku or power irukku seriya. So before the cancellation, so one thread indicates that a target thread is to be cancelled, but cancellation occurs only after the target thread has checked a flag to determine whether or not it is should be cancelled. So as I told earlier, target thread ku or power irukku. So அதுவாவே செக் பண்ணிக்கும் அது வந்து terminate ஆகணுமா வேணாமா. Okay. So அதுக்கு பிறகு அது என்ன பண்ணும், terminate பண்ணும். Okay. And here the thread can perform this check at a point at which it can be cancelled safely. So இந்த பாயிண்ட்ல அந்த target thread வந்து என்னது safe cancel ஆகுது. Okay.